Good evening. Today's topic is number system. In 7th standard, 8th standard, 9th standard, what is the definition given about the real number or rational number? It is given that there are two types of real number, rational and irrational. In the book, what is given about the rational? A number that can be expressed in the form of p by q, it is called as rational number. A number that cannot be expressed in the form of p by q, it is called as irrational number. Then again, rational numbers are classified into integer, non-integer, and there are various types of number in the number system. परंतु सर्वात महत्वाचं म्हणजे या नंबर सिस्टीमची सुरुवात कुठून झाली? नंबर सिस्टीमची सुरुवात झाली काउंटिंग पासून. एक मजेशीर गोष्ट आहे. फार पूर्वी, प्राचीन काळी 10,000 वर्षापूर्वी मेंढपाळ होते, त्यांच्याकडे गायी होत्या, मेंढ्या होत्या. ह्या मेंढ्या रानावनात चरायला जात. मग संध्याकाळी सगळ्या मेंढ्या घरी आल्या की नाही हे कसं कळायचं? तर तो मेंढपाळ एक मातीचं भांड घेई, पेबल्स म्हणजे छोटे छोटे दगड. एक मेंढी बाहेर गेली चरण्यासाठी की एक दगड तो त्या भांड्यामध्ये टाकायचा, दुसरी गेली दुसरा दगड टाकला, 40 मेंढ्या बाहेर गेल्या, 40 दगड आले भांड्यामध्ये. संध्याकाळी जेव्हा त्या मेंढ्या घरी यायच्या तेव्हा एक मेंढी घरी परतली, एक दगड घ्यायचा बाहेर टाकायचा, दुसरा घ्यायचा बाहेर टाकायचा, तिसरी मेंढी घरी आली, तिसरा दगड घ्यायचा बाहेर टाकायचा. भांड रिकामं झालं म्हणजे सगळ्या मेंढ्या माझ्या घरी आल्या. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस 1 2 3 4 5? सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ मॅथमॅटिक्स. काउंटिंगला, नंबर सिस्टीमला खऱ्या अर्थाने येथून सुरुवात झाली. हे जे काय आहे ना, 1 पेबल 2 पेबल किंवा पहिला दगड, दुसरा दगड, तिसरा दगड, तर याला नॅचरल नंबर असं म्हणतात. मॅथमॅटिशियनने मॅथ्स लिहिण्यासाठी कधी बोर्डचा किंवा पेपरचा वापर केला नाही. तर मॅथमॅटिशियनने जे टॅली मार्क्स आहे ते कशावर कोरले? तर काळ्या कातळावरती, दगडावरती किंवा बोन्सवरती, याच्यावरती ते टॅली मार्क्स कोरत होते. काउंटिंगची सुरुवात झाली. So this 1 2 3 4 5 6, this is called as natural number. What is the meaning of real number line? So this is the line. What is the meaning of arrowhead? Length of this line is infinite in length on the right side. When I am drawing one more arrowhead on the left side, what is the meaning of this arrowhead? Length of a line is infinite on the left side. So on this number line, I am marking the number 1 2 3 dash dash dash. What is the meaning of dash dash dash? So there are infinitely many number on the right side, and these are called as natural number. Now झिरो, ज्याला आपण झिरो असं म्हणतो ना, या झिरोचा शोध आमच्याच ब्रह्मगुप्ताने 7th century म्हणजे इसवी सन 628 मध्ये लावला. ब्रह्मगुप्त काय म्हणू लागला की when any number is subtracted from itself, answer is zero. तो झिरो नाही म्हणायचा, तो काय म्हणायचा त्याला? शून्य. when any number is subtracted from itself, answer is zero. त्याला तो शून्य म्हणत होता, ज्याला नंतर सगळं जग काय म्हणू लागलं? झिरो. सो झिरो ही भारताने जगाला दिलेली सर्वात मोठी देणगी. 1 2 3 4 5 6 7 8, these are called as natural number. This one is a zero. ब्रह्मगुप्ताने पुढे सांगितलं, when a bigger number is subtracted from smaller number, answer is negative number. When a bigger number is subtracted from smaller number, whatever the answer you are getting, that answer is negative number. -1, -2, -3, dash dash dash. What is the meaning of this one? So the numbers are infinitely many on the left side, and this is called as real number line. नंतर याच लाईनला, याच नंबरला आपण काय म्हणू लागलो? 1 2 3 4 5, याला आपण म्हणू लागलो नॅचरल नंबर. दीज आर कॉल्ड ॲज नॅचरल नंबर्स. या नॅचरल नंबर मध्ये झिरो तुम्ही कंबाईन केला की त्याला आपण काय म्हणू लागलो? होल नंबर. 0 1 2 3 4. 1 नंतरचा नॅचरल नंबर हा 2 असतो. 1 आणि 2 मध्ये कोणताही नॅचरल नंबर नसतो. सो द नॅचरल नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज इंटिजर. याला आपण म्हणू लागलो पॉझिटिव्ह इंटिजर. -1, -2, -3, -4,
These are called as negative integer and this is called as zero integer. So पहिला type number systemचा integers. So there are three types of integers. There are three types of integers. Negative integer, that is the first type. Example is -1, -2, -3, -4. Next one is the zero integer, means zero. And the third one is a positive integer. Positive integer. सर्वात महत्वाचा टाईप नंबर सिस्टीम मधला. त्यानंतर आपण स्टडी केलं 7 किंवा 8 मध्ये फ्रॅक्शन्स अँड डेसिमल. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ फ्रॅक्शन? हा कन्सेप्ट काय आहे फ्रॅक्शनचा? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ 1/2, 2/3, 7/8 और 8/7? तीन मित्रांनी पिझ्झा आणला. तिघांनी ठरवलं की सारखा पिझ्झा खायचा. मग काय केलं त्यांनी? एका पिझ्झाचे 3 इक्वल पार्ट केले आणि प्रत्येकाने त्यातला एक एक पार्ट घेतला. म्हणजे काय? एका पिझ्झाचे 3 इक्वल पार्ट केले. 1, 2, 3. मग 3 पैकी एक पार्ट, आउट ऑफ 3 1 पार्ट, आउट ऑफ 3 1 पार्ट. 3 पैकी एक पार्ट प्रत्येकाला मिळाला. दिस इज नथिंग बट अ फ्रॅक्शन. समजा एक मित्र म्हणाला पैसे मी दिलेले आहेत, मला जास्त हवा. मग ठरलं की एका पिझ्झाचे 4 पार्ट करायचे. मग ज्याने पैसे भरले 4 पैकी 2 पार्ट त्याला द्या, 4 पैकी 1 पार्ट दुसऱ्या मित्राला आणि 4 पैकी 1 पार्ट तिसऱ्या मित्राला. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस नंबर्स? दीज आर कॉल्ड ॲज फ्रॅक्शन्स. These are called as fractions. What is 2/4? 2/4 means 1/2. And when you divide 1/2 by actual division method, answer is 0.5. And this is called as decimal. If you divide 1 divided by 4, what is the answer? Answer is 0.25. So this is called as decimal and these numbers are called as fraction. आणि याला म्हटलं जातं नॉन इंटीजर. सो फॉर नॉन इंटीजर देर आर 2 टाइप. फर्स्ट टाइप इज फ्रॅक्शन and second type is decimal. Integers are divided into 3 types: negative integer, zero integer, positive integer, and non-integers are divided into main 2 types. Non-integers, these are divided into 2 types. First is called as fraction and second is called as decimal. Second is called as decimal. Again, the fractions are divided into 3 important types: proper fraction, improper fraction, and mixed fraction. What is the meaning of proper fraction? Fractions are again divided into 3 types: proper, improper fraction, and mixed fraction. म्हणजे काय? For any quotient ratio, when numerator is less than denominator, numerator is less than denominator, 3 divided by 4, numerator is less than denominator, so these fractions are called as proper fraction. What is improper fraction? 3/2, numerator is greater than denominator, 8/7. What is 8/7? Numerator is greater than denominator. These are called as improper fraction. What is mixed fraction? This 3/2 can be written in this way: 1/2. So what is 1 and 1/2? How to write 3/2 in the form of 1/2? So 3 divided by 2. So quotient is 1. What is the remainder? 2, and this 2 is the divisor. So a fraction which is a combination of whole number and proper fraction, it is called as mixed fraction. So this is about the fraction. What is the meaning of decimal? So we know that 0.25, 0.30, 3.2, these are called as decimal number. But in again decimal, there are 2 types. There are 2 types. First one is called as terminating decimal number.
and second one it is called as non-terminating but recurring or repeating. Non-terminating but रिपीटिंगलाच काय म्हणतात, रिकरिंग असं सुद्धा म्हणतात. A number whose decimal expansion is terminating. What is the example? A number whose decimal expansion is terminating 1 by 2. What is the answer? 0.5. Number of digits after the decimal places are finite. ठराविक डिजिट्स येतात, कुठेतरी एंड होतो. क्वेश्चन एंड्स आफ्टर सम टाइम. नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट फायनाईट असतात, त्याला काय म्हणतात, terminating. What is non-terminating? 1 by 3. If you find the answer of 1 by 3, what is the answer? 0.33333. कुठेही हे नंबर थांबत नाही, परंतु रिपीट होतात. मग आपण कसं लिहितो हे? 0.3 बार. So this is called as non-terminating but repeating. A number whose decimal expansion is non-terminating but repeating, it is called as non-terminating repeating decimal numbers. So in this way, integers are divided into three types and non-integers are divided into two important types, fractions and decimals. आता गंमत बघा, आता इंटिजर्स आणि नॉन इंटिजर एकत्र आले की त्याला म्हणतात रॅशनल नंबर्स. So combine the integers and non-integers, whatever you are getting, it is called as rational number. It is called as rational number. मग आपण 9 किंवा 10 मध्ये ही डेफिनेशन पाहिली असेल. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ रॅशनल नंबर? ए नंबर, फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ रॅशनल नंबर, ए नंबर that can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers. What is p and q? These are integers. q is not equal to 0. कोणत्याही नंबरच्या डिनॉमिनेटरला 0 आला की तो नंबर डिफाइन करता येत नाही. सो q is not equal to 0 and p and q are co-primes. या तीन कंडिशन जर सॅटिस्फाय होत असेल तर त्या नंबरला रॅशनल नंबर असं म्हटलं जातं. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ को प्राइम्स? न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर 7 by 3. 7 and 3 दोन्ही मध्ये एकच फॅक्टर कॉमन आहे, तो म्हणजे 1. When the two numbers do not have any other common factor except 1, when there is only one common factor, that is 1, then the given two numbers are called as co-prime numbers. This is the first definition of rational number. आणखी एक तुम्ही स्टडी केली असेल, a number whose decimal expansion is terminating, it is also called as rational number. Third definition of rational number, a number whose decimal expansion is non-terminating but repeating or recurring, that number is also called as rational number. अरे पण असे काही नंबर असतात ज्याचं डेसिमल एक्सपान्शन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग असतं, मग याला काय म्हणायचं? आणखी एक टाईप, इररॅशनल नंबर्स. इररॅशनल नंबर्स. नेक्स्ट टाईप इज इररॅशनल नंबर. रॅशनल अँड इररॅशनल नंबर्स. इथे आपण काय म्हणलं? अ नंबर दॅट कॅन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q, it is called rational. A number that cannot be expressed in the form of p by q, it is called as irrational number. Next definition of the irrational number, square root of natural number whose exact value cannot be obtained. Square root of 2, square root of 3, square root of 5, dash dash dash. Square root of 4 is 2, exact value is known, so this is not an irrational number, a rational number आहे. What is the second definition? Square root of natural number whose exact value cannot be obtained, its decimal expansion is
non-terminating and non-recurring, it is called as irrational number. What is the approximate value of pi? Approximate value of the pi is decimal expansion. What is the meaning of pi? Circumference of a circle divided by diameter. याला आपण पाय असं म्हणतो. So this pi is 3.14, 15, 9, dash, dash, dash. There are infinitely many digits. So decimal expansion of pi is non-terminating and non-repeating. Therefore, this one is irrational number. All these are irrational number. So this is about the rational and irrational. आणि रॅशनल आणि इरॅशनल नंबर हे सगळे नंबर लाईन वरती आले की त्याला आपण म्हणतो रिअल नंबर लाईन. म्हणजेच आता नवीन टाईप आला ज्याला आपण म्हणतो रिअल नंबर. सो दिस रॅशनल अँड इरॅशनल नंबर यालाच म्हटलं जातं रिअल नंबर. रिअल नंबर्स हे जे काय आपण स्टडी केले ना आता, निगेटिव्ह इंटीजर, झिरो इंटीजर, पॉझिटिव्ह इंटीजर, ऑल टाइप्स ऑफ फ्रॅक्शन, ऑल टाइप्स ऑफ डेसिमल, रॅशनल, इरॅशनल, दीज आर द टाइप्स ऑफ रिअल नंबर. मी एक छोटीशी छान डेफिनेशन केली रिअल नंबरची. इथे मायनस घ्या तरी हा रिअल नंबर आहे, इथे मायनस घ्या हा सुद्धा रिअल नंबर आहे. वेन अ स्क्वेअर ऑफ अ गिवन नंबर इज पॉझिटिव्ह, दॅट नंबर इज रिअल. काय म्हटलं मी? कोणत्याही पुस्तकामध्ये तुम्हाला दिसणार नाही डेफिनेशन. कोणत्याही नंबरचा स्क्वेअर केल्यानंतर जर आन्सर पॉझिटिव्ह आलं तर त्याला रिअल नंबर असं म्हणतात. मग स्क्वेअर रूट ऑफ -2 चा स्क्वेअर केला, स्क्वेअर रूट ऑफ -3 चा स्क्वेअर केला तर आन्सर निगेटिव्ह येतं. मग त्याला म्हणतात इमॅजिनरी नंबर, जो 10वी पर्यंत कोणत्याही बोर्डाच्या सिलेबसमध्ये नाही. जेव्हा तुम्ही 11-12 ला सीईटी किंवा जेई देताल तेव्हा मग कॉम्प्लेक्स नंबर आणि इमॅजिनरी नंबर सुरू होतो. परंतु 10 पर्यंत आपल्याला कळलं पाहिजे की इमॅजिनरी नंबर म्हणजे काय. A number whose square is positive, it is called as real number. A number whose square is negative, it is called as imaginary number. It is called as imaginary number. What is the example of imaginary number? Square root of -2, -3, -10, -24, etc. If you will take the square of all the number, what is the answer? Negative. So all these numbers are called as imaginary number. Rest of the numbers are real number. आणि रिअल नंबर आणि इमॅजिनरी नंबर एकत्र आले की तयार होते आपली मॅथमॅटिक्सची नंबर सिस्टीम. सो दिस इज अबाउट अ नंबर सिस्टीम. कोणत्याही एका स्टँडर्डमध्ये 7, 8, 9 किंवा 10 किंवा कोणत्याही बोर्डमध्ये हे सर्व नंबर एका चॅप्टरमध्ये किंवा एका बुकमध्ये दिलेले नाही. याच्या बाहेर जगातला कोणताही नंबर नसतो. आता मी बॉटम पासून टॉपला गेलो, आता एकदा टॉप पासून बॉटम कडे येऊयात. नंबर सिस्टीम इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, imaginary number and real number. What is imaginary number? If you take the square of these numbers, answer is negative, called as imaginary. If you take the square of all these numbers, answer is always positive, it is called as real number. Real numbers are divided into rational number and irrational number. What is the meaning of rational number? A number that can be expressed in the form of p by q, where p and q are integer. This denominator q is not equal to 0 and p and q are co-prime. Meaning is that there is only one common factor between the p and q and that factor is 1. Next definition of rational number, a number whose decimal expansion is terminating is called as rational number. One more definition of rational number, a number whose decimal expansion is non-terminating but repeating or recurring, it is also called as rational number. Irrational number, a number that cannot be expressed in the form of p by q. Square root of natural number whose exact value cannot be obtained, or a number whose decimal expansion is non-terminating, non-repeating, it is also called as irrational number. Rational numbers are divided into 2 types, integers and non-integers. What is the meaning of integers and non-integer?
P by Q, that is a rational number. In P by Q, when the value of Q is 1, what is the value of Q? What is the denominator of minus 3? Denominator of minus 2, denominator of 0, denominator of 3. So when the value of Q is 1, all rational numbers are called as integer. Denominator of P by Q is other than 1, but not equal to 0. These are non-integer. Integers are divided into three types: negative integer, -1, -2, -3, -4, zero integer, positive integer are also called as natural number. And zero along with the natural number, it is called as whole number. Non-integer, there are two types: fractions and decimal. In fraction, proper, improper, mix. Numerator is less than denominator, proper fraction. Numerator is greater than denominator, improper fraction. And it is a combination of whole number and proper fraction. It is called as mixed fraction. In decimal number, there are two types. A number whose decimal expansion is terminating. Next, a number whose decimal expansion is non-terminating but repeating or recurring, then it is called as non-terminating decimal number. So this is about the number system. वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।